Hello students, welcome back to Vignan Academy, video number 10 of gravitation. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇರಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 8, 9. Already we have spoke about gravitational potential ಅಂದ್ರೆ ಏನು, gravitational potential difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋ ಟು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ PDF notes there. So, today's first topic is relation between the gravitational field and potential. So let us start our topic. Myself Muniraju and this is our lovely channel Vignan Academy. Relation between gravitational field and potential. So let me consider the space is consisting of uniform gravitational field. Is space ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ. ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. There are 2 points, point number A, point B. At point A, I have a test mass M. ಸೊ ನಾವು ಮಾಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ m which is kept at A. ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So am I right? So first of all, let us see what is the force acting on this mass. The force acting on M in the field is given by Fg is equals to E into M. So that is the force acting on the mass M. We have already seen E is equal to F by M. Gravitational force is equal to gravitational field into mass M. So ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ done in bringing M from A to B. So that is nothing but W is equals to F external into R. Let me call this distance as R. So illinda illi distance R ide. So this is a work done in bringing this object from here to here. So what is F external? So ಇದಕ್ಕೆ against ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that means work done in bringing the object from A to B is equals to ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I hope you understood this one. Into R. So this is a work done in bringing the point mass from A to B. In the video number 9, we have already spoke about how did we define potential difference. Potential difference between A and B is given as work done in bringing the point mass, unit mass from A to B. So that is work done divided by mass. What is the work done? We have already got work done is equals to minus EM into R divided by M. So this is the potential difference between A and B. Final potential minus initial potential. What is the final potential? So that is VB minus VA is equals to minus E into R. So this is the equation connecting the potential and the field. So let us assume. So now we
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ and the displacement can be written as delta r, the small change in the displacement, small change in the potential between these 2 points. Potential difference ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, displacement ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, therefore E is equals to minus dV by dr. So this is the relation between gravitational field and potential. Proof ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, but you should understand what is this. V ಅಂದ್ರೆ potential, R is a three-dimensional displacement. Suppose ನಾವೇನಾದ್ರೂ only x-axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, the gravitational field along x-axis is given by, so remember gravitational field is a vector quantity. Ex is equals to minus dv, partial derivative along x-axis. ಅದೇ ತರ Ey is equals to minus partial derivative of potential along y-axis. Similarly, Ez is equals to negative partial derivative of potential along z-axis. Partial derivative ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ field along x-axis, y-axis, z-axis ಸಿಗುತ್ತೆ. If you want to calculate in 3 dimension, E is equals to minus dv by dr. So this is r. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Again, second PUC ಅಲ್ಲಿ you are going to derive for gravitational, not gravitational, electric potential and electric field. So ಇದ್ರ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. E is equals to minus dv by dr in 3 dimensional. Make a note on this one. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. Make a note on this one. I'm going to erase. ಹೊರಸ್ಲಾ? Done. So let us consider the potential in a space is given by if V is equals to x plus y square plus z cube, find the field E at 1,1,1. So question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ x plus y square plus z cube. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ ತರ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ E is equals to minus dv by dr. So this is in 3-dimensional equation, but ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ separate terms ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ let us try to find out the potential, so field in individual axis. So let me call this as Ex. Ex is equals to minus dou v by dou x. So that is equals to minus dou, what is v? X plus y square plus z cube divided by dou x. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ x ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ y ನ z ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y ಮತ್ತೆ z ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, differentiation of x with respect to x is 1 and differentiation of y square with respect to x is 0. Differentiation of z cube with respect to x is 0 with the negative sign. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is a gravitational field along x-axis, so many units, Newton per kg. Ey is equals to minus negative derivative of potential along y-axis. ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ y-axis ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ನಾವು y with respect to y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ dou by dou y of what is v, again x plus y square plus z cube. ಸೊ ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, x ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ಟರ್ಮ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಈಗ y ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ x ಮತ್ತೆ z ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ಮೈನಸ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x with respect to y is 0. Derivative of y square with respect to y is 2y plus again derivative of z with respect to y, z cube with respect to y is again 0. So finally you are going to get minus 2 units along y axis.
ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಝೆಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಆಫ್ potential is given as x plus y square plus z cube. That is equals to, same procedure, you are going to get minus 3z along z axis. This is along x axis, idu along x axis, along I cap anta helbodu bekadre. This is along j cap and this is along k cap. So ಈಗ field equation ಬರೆಯೋಣ. The field at the given space is given as E is equals to the field along x-axis minus 1 I cap minus 2y units along j cap minus 3z units along k cap. So ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. The field at 1, 1, 1. So that is E at 1, 1, 1. ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಕಡೆ 1, y ಇರೋ ಕಡೆ 1, z ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ minus 2 times of 1, y place ಅಲ್ಲಿ 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ again you are going to get 2 minus 3z, z place ಅಲ್ಲಿ 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get 3 only k cap. So this is the field at 1, 1, 1. So how many units? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು magnitude find out ಮಾಡಬಹುದು. Magnitude of field at 1, 1, 1 is given as square root of minus 1 whole square plus minus 2 whole square plus minus 3 whole square. So that is square root of 1 plus 4 plus 9. So what you will get? Square root of 14 units. So this is a magnitude, square root of 14 Newton per kg. Newton per kg. So that is a field at 1, 1, 1. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are going to solve another question. ಆಯ್ತಾ? Done? Let us go to the next question. The next question goes like this. If v is equals to x square y into z cube, find the field at 1, 1, 1. Find the field at 1, 1, 1. So ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 2, 2, 2 ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? 1, 1, 1. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ E is equals to minus dv by dr. In 3 dimension, suppose if want in x-axis, x-axis, the field along x-axis is given by negative derivative of potential along with respect to x. That is negative derivative of potential is x square y z cube divided by dou x. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು? With respect to x differentiation ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ y ಮತ್ತೆ z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಮೈನಸ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. y into z cube. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ y-axis is given by negative derivative of potential with respect to y. That is partial derivative of potential. ಏನಿದೆ? x square y z cube with respect to y. That is equals to minus ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ. When you are differentiating with respect to y, other two coordinates are kept constant. So what is the derivative of y with respect to y? 1. in ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. x square and z cube along j cap. So that is a field along j cap. Similarly, the field along the third coordinate, that is along z axis, is given by minus dou v by dou z. That is minus dou by dou z of what is a v? V is x square y z cube.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ z ಕ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು z ಇಸ್ 3z into x square y. So remaining ಅದೇ ತರ ಬರೀಬಹುದು. So remaining ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ along k cap. This is a field along x axis. This is a field along y axis. This is a field along z axis. Now combining the field in the space is given as minus 2xyz cube along I cap minus x square into z cube along j cap minus 3x square yz along k cap. Just ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು at point 1,1,1 check ಮಾಡಿದ್ರೆ the field at 1,1,1 is given by minus 2 times of 1 into 1 into 1. So we are going to get again 1 along I cap minus x square into z cube. 11 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 unit along j cap minus 3 units along k cap. So this is a field at 1,1,1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ 1,1,1. ಸೊ ಅಟ್ 1,1,1 is given by square root of first coordinate 2 square to be specifically minus 2 square plus minus 1 whole square plus minus 3 whole square. That is again I think last problem ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 4 plus 1 plus 9, that is square root of 14 Newton per kg. This is a field at this point. Potential ಈ ತರ ಇದ್ರೆ field ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Make a note on this one. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we will try to find the potential due to the field due to the ring mass. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 3 to 1 ಡನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ due to the ring mass at a distance x is given by v is equals to minus gm divided by square root of x square plus r square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಆರ್. ಈ ರಿಂಗು ಈ ತರ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಆಸ್ negative derivative of potential at a given point. E is equals to minus dv by dx. Let us consider this is the x-axis. Just differentiate with respect to x-axis. You are going to get the potential, not the field at the given point P. So that is equals to minus d by dx of what is v minus gm divided by square root of x square plus r square.
ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಂ ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಿ ಎಂ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by square root of x square plus r square ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ x square plus r square whole to the power of 3 by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ just using the index form square root minus 3 by 2 it is minus 3 by 2 minus 1 by 2 not 3 by 2 minus 1 by 2 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡು minus 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ minus 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the field at point P is given as G into M differentiation of x square plus r square whole to the power of minus 1 by 2. This is in the form of differentiation of x to the power of n that is equals to n x to the power of n minus 1. n place annalide minus 1 ide. So that is, so not minus 1, minus 1 by 2 ide. Minus 1 by 2 into ಈ ಪೂರ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬರೀತೀನಿ x square plus r square whole to the power of n minus 1 that is minus 1 by 2 minus 1 into differentiation of this term. So ಇದು compound function ಆಗಿರುತ್ತೆ not a single function, it is a compound function. You have to differentiate this term again with respect to x. You are going to get 2x plus differentiation of r square is 0. Second, r constant ಆಗಿರುತ್ತೆ, it is radius of the given ring mass. So again ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ the field at point P is equals to minus gm divided by 2 x square plus r square whole to the power of minus 3 by 2 into 2x. So let me take this to denominator. In the denominator ge tagontini, this can be further written as minus gm divided by 2 into illi 2 e 2 cancel agate. Let me remove this one. Gm into x divided by x square plus r square whole to the power of 3 by 2. So this is the field at a point P due to this ring mass whose total mass is capital M. What is this x? X is the distance from center to the given point along the axis, and r is the radius of the ring. So you note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let us see some special cases. Gm into x divided by x square plus r square. So let me consider special case 1. Case 1, if P is at center of the ring, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು center of the ring ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? X value will become 0. Let me substitute x value here. X is equal to 0. Therefore, the field at point P is equal to 0 if the point is at center. This is a general equation. A point na ತಗೊಂಬಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ 2 if x is much greater than r ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. this term compared to this x is very small. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು x square plus r square is nearly equals to x square. ಈ ಟರ್ಮ್ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ minus gm into x divided by ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು x square plus r square ನ x square whole to the power of 3 by 2. ಸೊ ಪವರ್ ನ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಸೊ these two get cancelled. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ minus gm divided by x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. gm divided by x. So that means this ring mass acts as a point mass if the point P is at infinity. Field ಗೂ ಇದೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೂ ಇದೇ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. The next topic is the potential due to a hollow sphere.
The hollow sphere in the potential ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ as we increase the distance from the center. So let us see. So hollow sphere ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೆನಪಿದೆ? ಪಾನಿಪುರಿ ನೆನಸಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು hollow sphere. The next topic is the potential due to a hollow sphere. The potential due to a hollow sphere. So we studied 3 cases. The hollow sphere na consider marna. I am going to assume this hollow sphere is of uniform mass distribution. So ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ the potential, so not potential, the field at point P is equals to minus gm divided by r square. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. So we have the equation again, E is equals to minus dv by dr with respect in 3-dimensional. ಬರೀ x ತಗೊಂಡ್ರೆ with respect to x ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So from this dv is equals to minus e into dr. So let us integrate this point in between infinity and a given point. So integration of potential from infinity to given point P is given as integration of minus e dr from infinity to given point. So dr distance ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು actually. So infinity point, infinity ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ P ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? r distance ಅಲ್ಲಿದೆ. So therefore this can be written as the potential at point P minus potential at infinity, that is given by minus integration of the point which is at infinity, which is at a distance of infinity. Point P ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? r distance ಅಲ್ಲಿದೆ, in E into dr. So what is the value of E? E means we have already given here minus gm divided by r square with respect to r. Minus gm na ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ. This implies Vp minus, what is the potential at infinity? What is our assumption? The potential at infinity is taken as 0. 0, that is equals to minus gm ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ gm integration from infinity to given point r 1 by r square with respect to r. Gm integration of 1 by r square is minus 1 by r from infinity to r. Again, the potential at point P is given as, the potential at point P is given as minus 1 by r. So gm ಆಚೆ ಇದೆ, let me write that one, gm into minus 1 by r minus 1 by infinity. So that is equals to minus gm divided by r. The potential at point P, the potential at point P is given as minus gm by r. ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, when P is outside. ಸೊ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ what you will get, ಈ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ on surface, r is equals to capital R. Therefore the potential at a point P which is on the surface, is given by minus gm divided by capital R. So illenadru idre a point na, we have to write the potential at the surface, on the surface is given by minus gm by r. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಚೆಗಿದ್ರೆ you have to obey this equation. So ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ what is the potential due to this hollow sphere at a point which is at infinity? Again 0. So ಈ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, as if it is a center, I mean point mass center. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್, ಈ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ when the point is outside, this is when the point P is on the surface. These are the 2 points you have to note. So this is on the surface.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ when p is on surface, when p is on surface. Make a note on this one. We are going to derive for the third case, that is the potential due to a hollow sphere inside the hollow sphere. So ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ potential vary ಆಗುತ್ತೆ we are going to see. So let me erase this one. The next topic is the potential due to a hollow sphere inside. The potential inside a hollow sphere. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಪಿಯರ್ನ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. The field inside inside a hollow sphere will be zero no matter where you consider. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You already discussed in the previous video. So ಈಗ consider the relation between field and potential is equals to minus dv by dx. From this dv is equals to, so with respect to r, 3-dimensional ಆದ್ರೆ r, dv is equals to minus d e into dr. Let us integrate these terms from surface to the given point. Surface ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. What is the distance from center to the surface? That is capital R. What is the distance from center to the given point? Small r. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ v surface from v inside. So again integration of E with respect to R. Integration from surface to the inside, E with respect to R. What is E inside? That is integration of 0 with respect to R. You will get 0. So what is the V in integration of dV from surface to inside? That is V inside minus V surface, that is equals to 0. V inside minus V surface is equal to 0 according to this equation. So in other words, V inside is equals to V surface. That means the potential at a point P which is inside any point will be equal to the potential on the surface. What is the potential on the surface? Minus gm divided by capital R was the potential on the surface. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ potential ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Any point inside. If it is on the surface, it's a constant value minus gm divided by R. Sorry, ಒಳಗಡೆ potential ಏನಾಗುತ್ತೆ? Not 0, it is minus gm divided by R. It is same as that of the potential on the surface. ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So now let us draw the variation. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Variation of potential as you go away from the ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 3 2 1 ಡನ್. So let me consider a hollow sphere like this. ಈಗ ಒಂದು hollow sphere ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. Now let me go away from here. ಸೊ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. So let me consider this R. This is a minus V potential. When you are inside exactly at the center, the potential is given by minus gm divided by capital R. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ gm divided by capital R ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅದೇ ನೀವು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ the potential varies as minus gm divided by small r. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ gm divided by capital R. So this is
V is equals to minus gm divided by small r. It is inversely proportional to the distance between the center to the given point. So if we go to infinity, the field, sorry, potential become 0. Asymptotically, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ 0 ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is a variation of gravitational potential due to a hollow sphere. So outside ಏನಿರುತ್ತೆ V outside. I am writing summary for hollow sphere. Hollow sphere, V outside is given by minus gm divided by small r. Small r, the condition is small r is greater than r. On the surface, V surface is given by minus gm divided by capital R. It's a constant value. It's a constant value, and V inside is also same as that of the V surface, that is equals to minus gm divided by capital R. So that is a summary of the potential due to a hollow sphere. I hope you can follow this one. Let us discuss the potential due to a solid sphere. So ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The potential due to a solid sphere. The potential due to, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yeah, due to a solid sphere. So let me consider a solid sphere. Solid sphere ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, so let me consider this is a center. The sphere is of uniform density. ಪೂರ್ತಿ ಮಾಸು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಂತ ಸ್ಪಿಯರ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ at a point P outside is given by minus gm divided by small r square. So this is outside. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ at a distance small r from the center. What is the field at this point? That is given by minus gm divided by r square. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ r ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ r ಆಗಬೇಕು. So let us use the equation E is equals to minus dv by dr. dv is equals to minus E into dr. So let us integrate this equation from infinity to given point P. From infinity to given point P, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ r ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, so let us write this one. The potential at point P minus potential at infinity is equals to minus of what is E? What is E? Integration of from infinity to given point P, that is at a distance r. E can be written as minus gm divided by r square with respect to r. So ಈಗ minus gm ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆಚೆಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. gm integration from infinity to given point which is at a distance r with respect to dr, 1 by r square with respect to r square. So Vp is Vp only. What is the potential at infinity? We have assumed it as 0. Gm integration of 1 by r square is minus 1 by r, and limits in substitute madila. I will substitute now. Gm minus 1 by r, that is upper limit, minus 1 by infinity. So whatever it is, you are going to get minus gm divided by r. The potential at a point P which is outside is given by minus gm divided by r. When P is outside, when a P is outside, this is a potential at a point when it is outside. So ಇದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ, potential at point P when it is surface, when it is or the surface is given by minus gm divided by capital R, when P is on surface,
ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ when p is on the surface. The third case is very important. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್. Let me consider a solid sphere of mass capital M. So I am assuming the entire sphere is of uniform density. So this is a center. Idu center ಆಗಿರುತ್ತೆ sphere ದು. At a point P, which is at a distance. This is a point P, which is at a distance small r from the center, and this is the radius of the sphere. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಪೂರ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ potential. So field at a point P inside the solid sphere is given as minus gm r square divided by capital R cube. So this we have already proved, small r divided by r cube, minus gm into small r divided by capital R cube. And small r andre enu, it is a distance from center to the given point P, and capital R is the radius of the solid sphere which we have considered. EP is equal to minus gm divided by r square. So let me consider the field is equals to minus dv by dx. From this, dv is equals to e minus e dr. So x beta r tagolana 3-dimensionally. So dv, integration of dv from surface to the given point. I repeat, from surface to the given point inside. Point ellide inside ide, that is equals to integration of this entire term from surface to the potential point P minus e dr. So what is the value of e? We have taken minus gm small r divided by capital R. So what is the, in terms of r, now surface in the point P ಗೆ integrate ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Let me consider this one. So this is the potential at point P minus the potential point at the surface. That is equals to integration of the field, that is minus of minus gm divided by capital R cube into small r with respect to r from surface to the given point. Surface ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, that is given by minus gm divided by r. Now already derive ಮಾಡಿದ್ವಿ what is the potential due to the entire sphere at the surface, that is given by minus gm divided by capital R. So let me use this one, the potential at point P minus the potential at the surface minus gm divided by minus gm divided by r cube. Minus gm divided by r with minus sign, illon minus sign barutte, that is equals to gm divided by r cube integration of small r with respect to r from capital R to the small r. What is integration of r with respect to r? R square by 2, that is gm divided by capital R cube, r square divided by 2 within the limits capital R and small r. So let us expand that one. Vp minus, so it minus irodu plus agate because we have already taken another minus, gm divided by capital R, that is equals to gm divided by capital R cube into
ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ which is inside, I repeat, which is inside, is given by gm divided by capital R cube small r square by 2 minus, so do one thing, ille baritini, I will write here, ee term na nan aa kade kaliskuntini, what you are going to get, so minus gm divided by r, minus gm divided by capital R. Do one thing, minus gm divided by r cube common tegi, eradu term inda common tegiyona, so illi illa but multiply ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you will come to know minus gm divided by r cube common ತೆಗೆದ್ರೆ the remaining thing plus ಇರೋದು minus ಆಗುತ್ತೆ, minus ಇರೋದು plus ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ minus ನು ಸೇರಿಸಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. capital R square by 2 minus small r square divided by 2 plus r square. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ term ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡಿ, you will get this one. Am I correct? So this is in the form of, first write down this one, this is the potential at a point P when the point is inside. Point inside iddaga potential ee tara vary agutte. So this is looking like a parabolic equation, parabola tara look kanustide. So we'll discuss on this one. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, make a note on this one, the potential at point P due to a solid sphere when it is inside. ಇದೊಂದು ನಾ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. What is small r in this equation? Small r in this equation is distance from center to the given point P. This equation yavag valid agate? This equation is valid when the point is inside. Now what happens? This is anywhere inside. Special case 1, special case 1, special case 1 beda, very special case when P is exactly at the center. P is at center. So diagram ಅಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. The potential at center is given as minus gm divided by R cube into R square by 2 minus 0 plus R square. ಹೌದಾ? This is a term, remaining terms. So ಈಗ this can be written as, ಈಗ 0 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, r square by 2 plus r square is 3 by 2 r square minus gm divided by r cube 3 by 2 r square. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? So this is a potential at the center. Or further ಈ r square cancel ಮಾಡಿದೆ, minus 3 by 2 gm divided by r. This is a potential at center due to a solid sphere. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? The potential at the surface is given by minus gm divided by r square. So obviously center alle ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Please make a note on this one. VC is greater than V at the surface. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ r ಗೆ, you will realize that center ಅಲ್ಲಿ potential ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to that of the potential on the surface. So this is a special case, this is the general case. Next again second PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು field study ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಮರಿ ಮಾಡೋಣ. The potential at a point P when it is outside is given by minus gm divided by small r. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ minus gm divided by capital R ಆಗಿತ್ತು. So this is on the surface. When the point is inside, the potential varies like this. It is written as minus gm divided by r cube into 3 by 2 r square minus r square divided by 2. So this is a generalized equation. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ r square plus r square by 2 ನ 3 by 2 r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? This is
inside. This is inside when the point P is inside. The potential at the center is given as, so we have derived the equation that is, so ಈ small r place ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ so r square cancel ಆಗುತ್ತೆ minus 3 by 2 gm divided by r ಆಗುತ್ತೆ. So this is the equation. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, v center is equals to 3 by 2 vs. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is potential on the surface minus gm divided by r. ಅದೇ potential ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ minus gm divided by capital R into 3 by 2 ಆಗಿದೆ. Am I clear? V center is equals to 3 by 2 V surface. So let us draw the graph of this one. Graph ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, let us try to understand. So let me consider fourth quadrant. Fourth quadrant ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ potential negative ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ fourth quadrant. Distance small r in the x axis. ಈಗ central ಏನಿದೆ potential, central potential ಏನಿತ್ತು minus gm capital R into Vs, sorry, minus gm divided by capital R into 3 by 2. V at the center is equals to minus 3 by 2 into gm divided by capital R. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ minus 3 by 2 gm divided by R. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 3 by 2 r square, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ 3 by 2 r square minus 1 by 2 small r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, a constant minus 1 by 2 r square ಅಂದ್ರೆ it is decreasing when you increase the value of r. r value increase ಆದ್ರೆ the curve will come like this. So ಮತ್ತೆ surface ಗೆ ಬಂದಾಗ that value will be minus gm divided by capital R. If you go away from that one, the curve again vary like this. So this is on the surface when small r is equal to capital R. This is outside. Outside, the potential is inversely proportional to r square in the fourth quadrant, and this is a constant value. Constant value, and this is inside. E region ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this region will be inside. Inside, and this is a potential at center. So that is a variation of gravitational potential due to a solid sphere at various points. That's all for today. So I hope you can follow these things. Derivations ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, but you should understand how the potential varies inside the hollow sphere and solid sphere. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ the potential due to a charges study ಮಾಡ್ತೀವಿ, positive charges and negative charges, potential due to insulator. We are going to study that one. So ಅಲ್ಲಿ study ಮಾಡೋಣ. That's all for today. So thank you very much. All the very best.